Okay, so এখন আমরা question 11 টা দেখব. Student carried out an experiment to measure the acceleration of free fall g. A ball bearing was released from position A, time t for the ball bearing to fall a distance L. এই যে distance L টা, let's take a look at this distance L. This L is basically the displacement. Explain how the measurements obtained. আমি সব সময় suggest করি common word or keyword খুব carefully খেয়াল রাখতে. The common word was explain and the keyword was measurements obtained. How the measurements obtained can be used to determine a value for g in meter per second squared. Your answer should include a sketch on the axis below of the graph that the student would expect to obtain. Where do I start? একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, এই যে বল বেয়ারিংটা, this is movable. আমি different height থেকে চাইলেই এই বল বেয়ারিংটাকে ড্রপ করতে পারি. So different height would correspond to different times. এই টাইমটাকে মেজার করবে এই টাইমার. তাহলে what do I get here? The distances as in s and the times. And what do I do with these different distances and different times? I plot a graph. কি গ্রাফ প্লট করব সেটার জন্য I need to choose the equation very carefully. তাহলে আমি যদি এখান থেকে স্টার্ট করি, oh by the way, যেহেতু প্রত্যেকবার it's being released from rest, I can start with this idea যে the initial velocity is 0 and s equals ut plus half gt square gets reduced to, যেহেতু u0 পুরো ut0, তাহলে s equals half gt square. Now আমি যদি s against t square এর একটা গ্রাফ প্লট করি, as in y axis এ দেই আমি s কে আর x axis এ দেই আমি t squared কে, তাহলে m as in the gradient of the graph আমাকে কি দিবে? half g, but that wasn't the question. The question was আমি g কিভাবে বের করব? তাহলে g কি হওয়া উচিত? g হওয়া উচিত 2 ও ছেড়ে চলে গেলে 2 times the gradient of the graph. Now আমি যদি s against t square এর একটা গ্রাফ প্লট করি, this is comparable to the equation of a straight line y equals mx with no y intercept. কি হওয়া উচিত? তাহলে এটা যদি আমি l অথবা s in meters, এইটা এত ইম্পর্টেন্ট কেন? আমি পুরো জাস্ট একটা স্কেচ, এটার ভিতরে ইউনিট দেওয়ার মানেটা কি? বিকজ কোয়েশ্চেন আমাকে ক্লিয়ারলি বলেছিল ইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার. এই ছোট ছোট জিনিসগুলা মেক্স এ লট অফ ডিফারেন্স. এগেইনস্ট টি স্কোয়ার্ড, ইন্টারেস্টিং. টি এর ইউনিট যদি হয় সেকেন্ড, টি স্কোয়ারের ইউনিট কি হবে? সেকেন্ড স্কোয়ার্ড. ডোন্ট মিক্স আপ দিস এস উইথ দিস এস প্লিজ. তাহলে এটা শেপ কি হওয়া উচিত? ইট শুড বি a straight line to the origin. Of course, please draw this with a ruler. I hope you all got the idea.